So wannan shi ake kira da polygon, angle ɗin da ya fi biyu daga uku zuwa sama. To polygon angles ɗin ya rabu gida biyu, akwai wanda ake cewa external angle ko a ce exterior angle da kuma wanda ake cewa interior angle of polygon. So exterior angle shine angle na wajen polygon, interior kuma na ciki. Misali yanzu anan alpha ita ce interior angle, angle ɗin ciki, beta kuma ita ce ta waje, exterior angle. To a yadda dokar ta ce shine sum of exterior angle plus interior angle is always equal to 180, saboda me straight line ne. So haka nan ma, so in dai ana da exterior da interior angle, sum of angle din is equal to B is equal to 180. To abu na farko kenan. Sannan na biyu, kafin wannan akwai number of angles, ma'ana kowanne polygon yana da number of angles ɗinsa kuma yana da suna. Misali yanzu a nan, how many angles muke da su? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muna da 8 angles. So n is 8, ma'ana muna da angle guda 8. To kowanne yana da suna kamar yadda na faɗa. Akwai na farko muna da after triangle, na hudu muna da abin da muke ce mai quadrilateral, dan na biyar muna da pentagon. Idan muna organic chemistry akwai wannan Greek word da ake amfani da su. Muna farawa misali daga triangle. Tri meaning uku kenan. So side ɗinsa ko a ce angle ɗinsa guda uku ne. Muna da quadrilateral. Shi kuma yana da side hudu. Sannan muna da abin da muke ce mai pentagon. Pentagon. Biyar kenan side ɗinsa ko angle. Muna da hexagon. Hexagon yana da angle guda 6. Muna da heptagon yana da angle guda 7. Muna da octagon da ake cewa octagon yana da angles guda 8. Muna da nonagon yana da guda 9. Dan muna da decentagon yana da angle guda 10. Muna da na gaba ma muna da irin su duodecentagon, tri, haka shi ma zai tattafiya. So wannan shi ne. To ya ake a nemo sum of angles in a triangle in a polygon? Mun ce sum of angle in a triangle daidai yake da me 180. To shi kuma sum of angle of polygon daidai yake da n minus 2 times 180 degree. So wannan shine formula nemo me sum of angle of what? Of polygon. N minus 2 times 180. N ɗin ta take da number of angles ɗin da muke da su a cikin shi me polygon ɗin. So wannan ita ce formula da zamu ringa aiki da ita. Kuma za mu iya testing. Idan misali triangle muke da shi, menene sum of angle in a triangle? 180. To bari mu ga zai bamu 180. Number of angle in a triangle uku ne gashi. Sai mu ce kenan muna 3 minus 2 times me 180. So 3 minus 2 daidai yake da 1. 1 times 180 daidai yake da 180. So for quadrilateral fa irin su rectangle, irin su irin su square da sauransu da kite. To shi kuma yana da side guda 4. 4 minus 2 times 180. Wannan a ƙarshe zai bada mai 4 minus 2 times 180 muna 360. To haka abin yake ta tafiya. Idan kuma me pentagon ne fa? Idan pentagon ne side ɗinmu angle ɗinmu 5 ne. So muna da me 5 minus 2 times 180. So 5 minus 2 muna da 3. 3 times 180. 3 times 2 muna da 360. Mu ƙara wani 180 ɗin. Muna da 6 plus 2 14 kenan. So muna da 540 kenan. So wannan daidai yake da 540 degree. To haka ake yi wajen nemowa.
So yawanci in a jarabawa ne ma sai a ce find the sum of angle of polygon or pentagon or wani abu something like that. So wannan shine. So shi ma za mu ba da ko example ɗaya ne, inda an gane wannan za a iya nemowa. Amma za mu ba da ko example ɗaya. So, in the sum of exterior angle, the sum of interior angle of polygon is 540. Find the number of angle and the value of each angle. In addition, if find the exterior angles in each case. Wannan mun yi ɗau example guda ɗaya ne wanda ya comprising kusan komai. To, farko dai assuming ba mu san wannan wani triangle bane ba aka wani polygon ne aka bamu amma an bamu sum ɗinsa. So now mun san kenan sum is equal to me 540 degree. To me muke nema number of angle n ba mu santa ba. To ya za mu je mu nemo number of angle ɗin nan? To sai mu amfani da me da formula mu wadda take cewa mai sum is equal to n minus 2 times 180 degree. Yanzu a nan sai mu ce me already muna da sum ɗinmu shine me 540 degree daidai ke da me n minus 2 ba mu san n ba times 180 degree. So za mu divide both sides by me 180 degree. So muna da 540 degree over 180 degree daidai ke da me n minus 2. To 540 divided by 180 muna da me daidai yake da 3. 0 ya tafi da 0. 18 into 54, 3. Let's see. 3 times 18. 18 times 2. 16, 6, carrying 1. 36 plus 18. 11 plus 1. S plus 6. 4. Carrying 1 minus 4. Yes. So wannan daidai yake da 3. So wannan muna da n minus 2. So muna neman n sai mu collect like terms. So kenan 3 plus me 2 is equal to me n. So this implies that n is equal to me 5. Yanzu anan mun gane cewa n ɗinmu is 5. Saboda haka angle ɗin polygon ɗin pentagon ne. To abu na gaba shine mu nemo values na kowane angle. To, idan za mu nemi value na kowane angle, tunda sum ɗin daidai yake da me 540 degree. So each angle is going to be equal to me 540 divided by the sum, the number ɗin total ɗinsu, which is 5. Abin da ya bayar shine me shine sum of shine angle each value da muke da shi. To sai abu na gaba aka ce mu nemo me exterior angle. So shi kuma exterior angle in each case shi kuma daidai yake da me 180 degree minus me interior angle.
to yanzu a nan kenan exterior angle daidai yake da mu ce 180 degree minus mai 540 degree over 5. Abin da ya bayar shine exterior angle. Za a ce wannan a sa a calculator 540 divided by 5 zai bada something like 18 point wani abu, something like that. Sai a kwashe abin da ya bayar shine zai bada exterior angle.